¿Por qué de los 90 millones de cristianos en los Estados Unidos se espera que 40 millones se queden en casa este día de elecciones? Se espera que 102 millones de personas de fe, incluidos 32 millones de asistentes regulares a la iglesia cristiana, se abstengan de votar en las elecciones de noviembre. Vi a un pastor esta semana, un pastor muy conocido, que dijo, nunca Trump, este año Harris, siempre Jesús. Eso es una de las cosas más tontas que he visto. Y aquí está el porqué. Votar por los demócratas es votar por una plataforma que está construyendo su plataforma sobre todo lo que Dios odia. La mutilación de cuerpos, la aniquilación de bebés en el vientre y la sexualización de tus hijos. Esa es su carta de presentación, eso es lo que quieren hacer. No lo esconden. Tienen instalaciones de aborto fuera de la convención demócrata. Eso es lo que son. Es el partido más radical en la historia de nuestro país. Para prohibir el aborto a nivel nacional. Oh, lo harán. Kamala y Tim harán todo lo posible. Por eso tienes que elegir un senador en la Cámara para restaurar Roe contra Wade. El aborto en primer plano en la Convención Nacional Demócrata esta semana, tanto dentro del United Center en Chicago como en las calles de la ciudad. Una clínica abortiva de Illinois trajo un autobús móvil que ofrecía abortos químicos gratuitos, vasectomías gratuitas, anticonceptivos y más, al comienzo de esta semana. No veo cómo podría ser cristiano y votar por un partido que promueve todo lo que Dios odia. Tienes la responsabilidad y el privilegio de votar por la opción que mejor frene la marea del mal. Uno de ellos presenta una opción mucho mejor en la preservación de la vida y el apoyo a la familia que el otro. No votar es no expresar nuestra gratitud a los hombres y mujeres que han muerto por nuestro país y nos han dado la libertad que tenemos hoy. También es no obedecer el llamado que tenemos de mantener la rectitud en nuestra tierra. No tienes que gustarte la personalidad, solo vota por la mejor opción entre las políticas. Y una de ellas es mucho menos peor que la otra. Y si te llamas a ti mismo cristiano, asegúrate de hacer lo correcto y votar por el candidato que sea más pro vida. Si te abstienes de votar, es posible que estés permitiendo la continuación de la matanza de millones de no nacidos. ¿Cuándo está bien matar a un bebé en el vientre? Dame un ejemplo. Honestamente, nunca, pero sí es como... Espera, no puedes decir pero, después de decir nunca. Nunca van juntos. Sí, tienes razón. Estoy diciendo que tal vez si fueron agredidas sexualmente y quedaron embarazadas, entonces no quieren llevarlo a ¿Por término. qué matar al bebé por el crimen del padre? Está mal. Entonces, ¿cuándo está bien matar a un bebé en el vientre? Honestamente, nunca. Tienes razón. Así es. El asesinato es asesinato. You mentioned the upcoming election. I know that's something that is on everyone's mind with just 3 weeks left. Less than 3 weeks. You wrote the book a number of years ago, Why Government Can't Save You. Shepherd us a little bit, shepherd our hearts, because it's difficult not to become anxious when we think about what maybe could happen in November. Mm-hmm. So help us think through how do we approach this and... Well, the other day, Kamala Harris said, this is the most election ever. So, and then in a meeting, somebody cried out, Jesus is Lord. Did you see that? Somebody said, Jesus is Lord, and she immediately said, you're in the wrong place. What else do you need to know? Jesus is not Lord in that place. Now, I'm not saying that Jesus is not Lord over the universe. I'm not saying that Jesus is more Lord over the Republicans. But I'm telling you, he's not there. Not when you kill babies and mutilate children and destroy marriage. So the simple thing in this kind of an election is you can't be on that side. You take the best of, maybe not the best choices, you take the best. Who's going to do the most, or you could do it negatively. Who would do the most damage to the family? Who would do the most damage to children? Who would do the most damage to the culture? Who would do the most damage to morality? Who would put us in a most insecure and unsafe position when government is designed to protect law-abiding people and punish evildoers? I mean, it's a clear-cut choice. It's not
Are the Republicans everything they should be? Of course not. But you vote, in a sense, preventatively to stop something, to stop the rampage and the thievery that goes on in a redistribution of people's resources. Because if you don't work, you don't eat. So that's the best that can be said about an election. We're not electing a pastor or pastors or elders or church leaders. I think it comes down to one dominating thing: who would keep us and our children most safe? Safe from the encroachment of enemies, terrorists, immorality, corruption, child mutilators, criminals. Because that's government's role, to protect those who do good and punish those who do evil. So who is most likely to do that? Who has the clearest sense of justice and righteousness? Is it all that it should be? No. But there's a pretty clear distinction in this particular election. I don't think it's hard.